Warm greetings to everyone. We'll be starting in another couple of minutes. Thank you all for joining with us. Thank you for your patience. And once again, we'll be starting shortly. Warm greetings to everyone. It gives me immense pleasure to see you all in this webinar. I request you all to rise for the Tamil Thai Valthu. So today we are entering into the second day of this aptitude training, which is jointly organized by Women's Christian College and Tamilnadu Advanced Technical Training Institute. So we are going to see about the overall verbal examinations across all the competitive exams. For that, we have a senior trainer from Tamilnadu Advanced Technical Training Institute, Jesu Ratnam sir. He has over 30 years of experience in training in the competitive exams field, and he will be taking about verbal. Sir, you can go ahead, sir. Good evening, dear friends. In fact, I would have been very glad to meet you in person because I like my classes more interactive. Unfortunately, this coronavirus has separated us. Never mind. We accepted that also. And let's carry on at the moment because this is a very crucial moment that you good students who have come across in order to learn something more or something better, to perfect yourselves to appear for any competitive examinations. I would like to begin with a quote. Intelligence plus character hyphen, that is the goal of true education. I repeat, intelligence plus character hyphen, that is the goal of true education. It is said by Martin Luther King, a great revolutionary, I would say, plus a great thinker. Now, from these words of Martin Luther King, we are able to understand to achieve the goal of true and full education through whatever may be the stream of study you might have undergone or you are undergoing, we must have the intelligentsia in perfect communication. So I would like to deal upon perfect communication, which plays a vital role to have a sound knowledge in whatever may be the field you are entering into. So to have the perfect communication, you need to pay more attention to vocabulary building.
or we even say verbal ability, a very good verbal ability. One should have, in fact, we who are dealing with English communication, we always instruct our students like you, to have a very good knowledge, even a perfect knowledge in gathering, so to say, or absorbing, so to say, synonyms and their antonyms. Now, how to gather or absorb these synonyms and antonyms? Definitely you know, but all the same, I would like to bring this particular point to you, my dear children. See, nowadays, most of the students do not read newspaper. We are fully involved or immersed in handling the mobiles. And I do not know how much attention we give in order to absorb or imbibe these verbal ability matter. That is to learn more synonyms. Why I am saying this? Good number of students, when they are writing exams for that matter, when we correct the answer paper, we find a lot of spelling errors. When we ask a particular student, why have you made such a spelling error for a simple word like this? You know what the student has answered me? Because I have been sending SMS, sir, and I learned only that particular spelling, and that is remaining in my mind, that is lingering in my mind, and the same spelling comes into my paper. I think you are able to understand. See, you send the SMS, I don't mind, but that is totally different from your way of living, and this is for facing your competitive examinations. Here you need to have perfect spellings of the words. So when you are learning a particular vocabulary or a synonym, you need to have a perfect spelling of that particular word. Again, I would like to bring the point of American language, because most of the students nowadays are using American language. Kindly avoid, because in your competitive examinations, for example, IAS, essay writing, your words should be British language. The words should be of a British language. So your spellings should be perfect in the British language, not with the American words. So you have to be extra careful in this regard. I will come to that point little later. Now, once again, I just carry on with the communication here. What's the meaning of communication? Definitely you will be having a lot of meanings with regard to this. Communication is sharing one's idea, maybe orally, or maybe with a sign language, or giving signal. Even winking an eye is a communication. You know very well, I'm not asking you to wink eye at anybody at the moment, okay? But even that is a sign language, and that's a part of communication. But I come to the point of communication, improving your communication is by reading as much as possible. Once you are sound in this particular area of reading, you must have that reading habit, reading newspaper. I come to the point of, I'm not advertising for any newspaper. Please do not misunderstand me. Though I have some friends in that particular newspaper and all that, especially I personally suggest Hindu newspaper. When you, please do not read the first pages. I don't advise you to read the first pages. Instead, the middle page would be called the editorials. It's a very, very important. The editorials, especially those of you who are going for competitive examinations, read the editorials. It's articles written by very good or eminent writers. When you are reading, please read them very, very attentively. In fact, I would suggest keep a scribbling pad near you. So while you are reading, definitely you will come across good number of new words. You will come across new phrases.
you will come across idioms which you may not know. You may not know the meaning of those phrases. You may not know the meaning of those words. You may not know the meaning of those idioms. Please note those words, note those phrases, note those idioms. And when you get an opportunity, once you finish reading a particular paragraph, maybe, please go to the dictionary. Have the habit of going through the dictionary and go for the meaning of all this. Once you go for the meaning of all this, our mind keep registering. Definitely our mind is, because this is the computer. God did not create a computer. All of you know, all of us know. God did not create the computer. It is the computer which is within us. That only has created the computer. So that means all the things are loaded here. Everything is getting registered here. So the way we concentrate and read, the way we give full attention to our reading and observe each word, and automatically that word will be absorbed by our computer which is within us. That's what I'm driving at. So once you have absorbed those words, definitely it will not be erased at all. Mind it, once you're absorbing a particular word, please see the spelling. Again and again I am saying, because a particular professor who had been correcting the papers of IAS essay, he shared with us once that good number of students are losing mark because of the misspelled words. So that's why I'm again and again driving at correct spelling. So kindly remember. Now, again, coming to the point of, again, communication. See, form correct sentences. If you have started a paragraph in present tense, continue. So if I enter into tenses, definitely you all know how many steps of tenses we have. All the same, I'm just saying again, just to refresh. Present tense, past tense, future tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. So like this 12 steps we have. So when we ask someone, give me a sentence in simple present tense, usually our Tamil children, usually our Tamil children, the moment I ask, give me a sentence in simple present tense, kindly mind my question, simple present tense, usually my Tamil children or our Tamil children answer me immediately, I am coming, I am going, I am sitting. That ing form. I do not know how it has gone into the mind of most of our Tamil children. I just can't understand. I'm not saying anything about the other state children, but I'm just talking of my children here. Okay, the ing form, the word we call the gerund form. When I ask the simple present tense, just say straight away, I come, I sit, I study, I go, I complete the homework, just like this. This is what we want. Okay, don't use for each and everything ing form. Doesn't sound nice at all. The beauty of the language is taken away. We have a person here by name Mr. Gomadinathan in Chennai, who is an English researcher. He is related to Oxford University. When he came and gave us a kind of a workshop for the English professors and teachers and all that, he shared these points with us. Most of the students do not use a simple form of forming a sentence. Straight away they go into the ing form or anything of that sort. And again, another thing, there is a forgotten tense. This is some IT people themselves have shared with me, especially the senior HRs of some companies like Infosys, TCS and all that. They have shared with me that perfect tense. Good number of students today do not use
perfect tense, whether it be a present perfect tense or a past perfect tense or a future perfect tense. Most of them do not use it. And so they call it forgotten tense. I don't know why. Okay. See, when students are moving towards the, what do you call, this canteen, I used to hear a student asking, hey, where going? Just like that. You know, see, when you keep talking like this, when you keep communicating like this, when you are writing also, the same style will be coming. Instead, you can ask straight away, where are you going? That's one way. Now coming into present tense, okay? Where have you been going, or where have you been? Just like that, have. Now use that word have, has, had. Such a sort of verbs try to use, plus the past participle of the verb. Okay. Did you have your lunch? Yes, I have eaten my lunch. Just like this, you please try to use perfect tense. See, the word perfect in Tamil language, we have a beautiful word. Sorry if I am using just only this single Tamil word. Perfect in Tamil means muzhumai. Muzhumai. I think you are getting. Okay. See, a language has to have that perfection and the muzhumai. Okay. So for that sake only I am asking. Try to use perfect language, perfect tense as much as possible in the formation of sentences in your writing. So kindly remember that. Now, once again, I'm coming back, the reading habit. So preferably I said the editorial page. Okay, kindly remember that. Now, coming to, I'm giving you some guidelines regarding comprehension writing. Comprehension writing. That is, once you have a good reading habit, once you have a very good reading habit, you will certainly have a reasonable speed of reading comprehension passage. Because most of the students are keeping on telling us that they are in shorter time. When they are appearing for the IAS examinations and all that, English paper, they come and tell us they have a shorter time, unable to read the full passage and things like that. For that one, I am saying from now onwards, try to spend not less than half an hour to 1 hour reading habit. You must read, just keep reading. As I already told you in the beginning, while you are reading, you will come across the words which you do not know, the phrases which you do not know, the idioms that you do not know. Note down. Please note down. Go through the dictionary. Try to understand. Register it in your mind. And that will, the same thing will help you, because almost all the questions, the essay questions are taken from these editorials based. That's why I'm giving you this guidelines of read the editorials in Hindu newspaper. This is very, very important, because all that political based or environmental based, things of that sort. So once you go through this, definitely you will be successful in essay writing. So I'll come to essay writing little later. Comprehension now, because many are telling me comprehension passages are lengthy and we are unable to. So once you have the reading habit, you will definitely have a reasonable speed of reading comprehension passage in any competitive exams. Kindly remember. So while you are reading, observe, especially the key words you must observe. And once you have observed the key words, absorb. I think you understand the two words there. Observe. O-B-S-E-R-V-E. Observe. Absorb. A-B-S-O-R-B. Fully taking it inside. Taking it inside. Imbibing. So that's what I meant. So while you are reading attentively, you are observing a particular statement, and there you will come across the key words, the key statements you will come across, and you will absorb automatically.
So once you have absorbed, when you go through the questions which are there, followed by the passage, easily it will strike you. You will not find any difficulty at all. Easily it will strike you. Oh, for this question, that is the line. Because you have read it attentively. That's why I said read attentively, concentrating on the passage. For that, you need to practice from now. You cannot wait till the exam comes. You have to start practicing from today. From tonight, you have to start practicing. Then only you are able to, approach the examinations in an easy manner. This is one point. Then, second point is you will have the ability to extract the correct answer and the lines from the passage with the proper understanding of the question as fast as possible. You will have the ability because you have the practice of reading. So once you have the practice of reading, you will definitely cultivate that ability, that habit of extracting the exact answer and or the lines from the particular passage with the proper understanding of the question just as fast as possible. Absolutely no issue there. Then sharp thinking here is very, very important. So sharp thinking, sharp understanding would help to find sharp and appropriate answer. I repeat, sharp thinking, sharp understanding would help to find sharp and appropriate answer for the comprehension passage. Now, while forming the sentence, again and again I am saying, my dear friends, full grammatical sentence with correct spellings and correct tense. It's important. Kindly remember, when you are writing, you are a student, please write Y-O-U. A-R-E, R. Kindly do not write only the letter U. This is the mistake a good number of the students doing it in their writing examinations. That's why I'm insisting again and again. I have received information from various people. So kindly remember, even now, in fact, to tell you very frankly, my dear friends, whenever I am writing, if you check my mobile, if I meet you personally, of course, if you check my mobile, all my SMS will not be short words, will not be short. I usually write full words because I don't want to forget my spellings, which are in me here. Because once you keep on writing A, instead of writing A-R-E, only the letter R, by chance it may just go into my system in that manner, and when I'm writing something, the same thing will come. So I don't want anyone to blame me. So only for that sake, I always write full. In fact, a good number of HRs of various companies used to appreciate me for that. They used to appreciate me for that. You are always writing full word. We really appreciate you. You are taking pain in doing this. When I send an email or when I send an SMS through mobile or through WhatsApp, whatever may be, I always write a full word because I don't want to forget the spelling. So kindly remember this again and again. Now, we'll concentrate. Okay. Now, writing for essay. For appearing for UPSC exams, essay writing, a good essay requires, a very good essay requires right approach. And for this, writing a very good essay, frequent practice is needed. My dear students, please remember, frequent practice is needed. Practice is the key for an excellent essay. Please remember, practice is the key for an excellent essay. Now, regarding this essay writing, or whatever may be the writings you may be doing, there is a great novelist, Stephen King, said,
I write to find out what I think. I write to find out what I think. Okay, so you are writing to find out what you are thinking. So when you are writing an essay, you see the particular, what do you call, the title or the question given to you, and you are thinking what you are going to write. So what you think only will come onto the paper. So once you are writing, you are thinking, and the writing will go hand in hand. It will be a perfect essay. Sir, one moment, sir. Sorry to interrupt. Sir, we have our guest who's there. We will continue. We'll continue shortly, sir. Thank you, sir. It now gives me immense pleasure to introduce to all of you Sri Balakrishnan IPS, sir. He is currently serving as Joint Commissioner, Chennai. He was previously serving as Deputy Inspector General of Police of Tiruchirappalli Range, which is Trichy, Karur, Pudukkottai, Ariyular, and Perambalur districts under his command. He has 17 years of experience in law and order and in other subjects of policing. With his prestigious Cheving scholarship, he has completed his post-graduation in human rights from University College of London, and with ICAR fellowship, he has finished MSc Agriculture from Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. His interest lies in fighting crime against women and children, rehabilitation of juvenile and cyber crimes. But he has passion for research, particularly in evidence-based policing, which has motivated him to engage himself in various research projects along his field of duty. Sir, it gives us great pleasure to have you with us today, sir. The session is yours, sir. Yes, Joshua. Good evening. Good evening, everyone. Sorry, yesterday I couldn't make it because of some emergency issue to be attended by me. I'm really happy to meet all of you through this virtual media, and I've been talking to the students and the civil service aspirants for quite some time, because civil servants, whatever maybe its legacy, எந்த அதோட பேக்ரவுண்ட் இப்போ பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல ஆரம்பிச்சாலும் இன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ஸ் த ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்தியன் டெமோக்ரஸி. ஸோ அதனால சிவில் சர்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யூ ஆர் தி ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா. நீங்க எவ்வளவு குவாலிட்டியான ஒரு பர்சனாலிட்டியா, குவாலிட்டியான ஒரு கேண்டிடேட்ஸா இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து ஃபியூச்சர் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ராங்கர் ஆர் வீக்கர். ஸோ அதனால உங்களுக்கு உங்களுடைய எதிர்காலம் தான் இந்தியாவினுடைய எதிர்காலம். ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஐ பீன் டாக்கிங் டு தி யங்ஸ்டர்ஸ், and another advantage in talking to the youngsters is you get fresh ideas, right? When you do a particular job continuously, ஒரே வேலையை திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது we develop a kind of complacency. Unless you consciously remind yourself that you should catch up with the newer developments, you should always think ahead of your time, you should always think innovatively, you don't travel in the beaten path. இது மாதிரி நமக்கு நாமே அடிக்கடி சொல்லிட்டு அந்த ஃபீல்ட்ல புதுசா வர்றவங்க கிட்ட நம்முடைய பழக்கத்தை வச்சுக்கல அப்படின்னா we may become outdated, we may become rusted, our ideas may become outdated. So அதனால யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட புதுசா அந்த ஃபீல்ட்ல வரக்கூடியவங்க கிட்ட இன்டராக்ட் பண்றது வந்து brings in lot of new ideas and energy. So இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக I keep interacting with the youngsters. இப்ப சிவில் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் not only civil service, any competitive exam. Yesterday I was listening to Mr. Nandakumar for a while. Nandakumar சொல்லும்போது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்ன. அப்படியே அதாவது the difference between working for someone and getting work from someone. ஸோ அதுதான் அந்த ஆளுமையை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இது எதுவா இருந்தாலும் சரிதான், நீங்க வந்து எய்ம் பண்ணக்கூடிய ஜாப் எதுவா இருந்தாலும் சரிதான், எல்லாத்துலயும் டு வேரியஸ் டிகிரி லீடர்ஷிப் ரோல் வந்து இருக்குது. நீங்க ஒருத்தரை மேனேஜ் பண்றதா இருந்தாலும் சரிதான், 1000 பேரை மேனேஜ் பண்றதா இருந்தாலும் சரிதான், there is a leadership requirement. So
it is important for every one of you. எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் அதுல வந்து it is important to develop leadership qualities. So in the civil service particularly provides whatever we want in life. If there is a social scientist or psychologist, Abraham Maslow, நிறைய பேர் சைக்காலஜி படிச்சவங்க பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிச்சவங்க எல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆப்ரஹாம் மாஸ்லோ அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட், திங்கர், சோசியல் திங்கர், சைக்காலஜிக்கல் திங்கர். அவரு he has developed a theory called need hierarchy. அந்த அடிப்படையில் நிறைய பேர் சப்சிக்வெண்டா வேற வேற ஃபார்ம்ல தியரிஸ் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, there are 4 basic needs in every human being. ஒன்னு வந்து பிசிக்கல் அண்ட் செக்யூரிட்டி நீட்ஸ். ஒரு மனிதனா இருந்தா பிசிக்கல் தேவைகள், வயிறு பசி, பசி வந்து பிசிக்கல் தேவை. அதே போல அதர் ஹார்மோனல் கண்டிஜென்சிஸ். அப்புறம் செக்யூரிட்டி, செக்யூரிட்டி ஆஃப் லைஃப். That is what keeps us moving so long in our evolutionary history. Hunters and gatherers இருந்துட்டு நம்ம இவ்வளவு தூரம் எவால்வ் ஆகி வந்திருக்கிறோம்னா சர்வைவல் பற்றி மேலும் மேலும் யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் லேயர்ஸ் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் டெவலப் பண்ணி தான் இந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க்ட், சர்வைவல் செக்யூரிட்டி நீட்ஸ் வந்து பேசிக், அனதர் பேசிக் நீட். ரெண்டாவது சோசியல் நீட்ஸ். இந்த பேசிக் பிசிக்கல் நீட்ஸ், செக்யூரிட்டி நீட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆன உடனே சோசியல் நீட்ஸ், ஃபேமிலி, சொசைட்டி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொலீக்ஸ், பியர், இதெல்லாம் சொசைட்டல் நீட்ஸ், சோசியல் நீட்ஸ். தனி அதான் அந்த காலத்துல சாக்ரட்டிஸ் சொன்னது, ஹியூமன் பீயிங் இஸ் அ சோசியல் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால சொசைட்டல் நீட்ஸ் ரெண்டாவது நீட்ஸ். மூணாவது நீட்ஸ் the higher level, higher needs, self actualization needs. In the physical needs தாண்டி social needs தாண்டி அதுக்கப்புறம் வந்துனா நாம நம்முடைய திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய இது, நம்முடைய பீஸ், ஹையர் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக. லைக் காந்திஜி வாஸ் a self actualized man. Nelson Mandela may be a self actualized man. So on the higher level needs. So in the all types of needs are fulfilled by the civil services, whether it is TNPSC or the UPSC. இதுல எந்த ஜாப்ல போனாலும் உங்களுக்கு வந்து you get a good salary, your salary needs are taken care. அதாவது சாப்பாட்டுக்கு நீங்க you will never suffer. Security, there is a job security to larger extent. உங்களை வேலையில கவர்மெண்ட்ல வந்து வேலையில அமர்த்துறது ரொம்ப ஈஸி, பட் உங்களை வேலையில இருந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அன்லஸ் நீங்களா வந்து ஏதாவது சூசைடல் இன் த சென்ஸ் நீங்களா வந்து வேலையை விட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணா கூட ரொம்ப கஷ்டம் அதுல இருந்து வெளியே வர்றது. ஸோ அதனால செக்யூரிட்டி, ஜாப் செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி மச் தேர். அதே போல சோசியல் நீட்ஸ், உங்களுடைய சோசியல் நீட்ஸ், உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. நீங்க அட்லீஸ்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஹவு வாட் யூ வேல்யூட் ஃபார் இன் யுவர் கரியர் அதை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதோட இது இருக்குது. ஸோ சோசியல் நீட்ஸ் ஆர் ஃபுல்ஃபில்ட். தென் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட்ஸ். ஸோ செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட்ஸ் வந்து நீங்க when you live for certain principles, like Mahatma Gandhi lived for certain principles. He transcended his goal beyond the family considerations, beyond the narrow circle of local societal considerations. He started thinking about the humanity. So that is the ultimate level of self actualization. So நீங்க சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த செக்யூரிட்டி நீட்ஸ், சோசியல் நீட்ஸை தாண்டி சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டோட வேலை பார்க்கும்போது யூ கெட் லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நம்ம என்ன வேலை செய்யறோமோ அதுல கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க ஹாப்பியா இருக்கிறத பார்க்கும்போது வரக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து அது வேற எந்த இதுலயும் கிடைக்காது.
So and or sorry, so whatever you want in life you will get in civil services. So அதனால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கோவிட் situation and unprecedented situation in the entire world. இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய பிசினஸ்மேன்லாம் பெரிய பிசினஸ்மேன் ஈவன் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எவ்ரி ஒன் சஃபர்ஸ். சம்பளம் கொடுக்க முடியாம தடுமாறுறாங்க. ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆர் கிரம்பிளிங், ஈவன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனிஸ் ஆர் கிரம்பிளிங். ஸோ இந்த சூழல்ல ஒரே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகாத பீப்புள் என்னன்னா கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ், சிவில் சர்வன்ட்ஸ். ஸோ government is the biggest employer and government is the most powerful employer. So அந்த எம்ப்ளாயர்ட்ட வேலை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது வந்து you get lot of security. எந்த மாதிரியான சூழல்லையும் நீங்க உங்களுடைய அந்த பேசிக் கேர்ஸ் ஆர் டேக்கன், பேசிக் நீட்ஸ் ஆர் டேக்கன் கேர் ஆஃப் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஜாப் தவிர முக்கியமாக சிவில் சர்வீஸ்ல இருக்கிற மாதிரி எந்த சர்வீஸ்லையும் கிடையாது, எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனலையும் கிடையாது. கோர்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட், அட்வொகேட்ஸ் ஆர் சஃபரிங், businesses, all kinds of businesses, everyone is suffering, maybe except maybe even hospitals are struggling, corporate hospitals. So civil services அப்படிங்கிறது everything is taken care of in civil services. அதுக்கு மேல சர்வீசஸ், நாம வந்து பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் not only for the individuals but also for the entire society depending on the position you hold and the profession and the department you serve in. So for example, police department la day in and day out we interact with the people and you get opportunity to help a lot of people. You can bring in change in the lives of many people. நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில ஒரு டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வர முடியும். ஸோ நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன், இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இப்ப நான் எது சொன்னனோ அது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லயும் சொல்றாங்க. ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷன் தான் நம்முடைய வழிகாட்டி. எவ்ரி கவர்மெண்ட் சர்வன்ட் இஸ் கைடட் பை தி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸை அப்போல்டு பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ், குறிப்பா சிவில் சர்வீசஸ் தவிர விட்டா வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு எப்படி, வாட் ஆர் தி பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் தி பேசிக் குவாலிட்டிஸ், வாட் ஆர் தி குவாலிட்டிஸ் யூ ஷுட் டெவலப் இன் யூ அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா I'll tell two things. One is the intellectual ability, the other is the emotional strength. எப்படி, when I talk about intellectual ability அப்படிங்கும்போது intellectual ability is not only defined in terms of IQ. All of us know there are 6 kinds of intelligence, right? There is a type of intelligence called linguistic intelligence. எந்த அளவுக்கு ஒரு சில பேர் மொழியில கவிதை எழுதுவாங்க, கதை எழுதுவாங்க, சிறப்பா எழுதுவாங்க, அது one type of intelligence. There is another type of intelligence, physical muscular intelligence. ஒரு சில பேர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க, அவ்வளவு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல. லைக் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் சச்சின் டெண்டுல்கர், இவங்கெல்லாம் வந்து தே ஹாவ் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் மஸ்குலர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் பிசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதே போல ஆர்ட்ஸ்ல லியோனார்டோ டாவின்சி is considered as a combination of all the 6 types of intelligence, அவருடைய ஆர்ட்ஸ். ஸோ இது மாதிரி intelligence, when I say intelligence, it is the combination of all the 6 types of intelligence. எதுக்காக அதை திருப்பி இன்சிஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது we are defining it in very narrow terms. That is not right. Everything is interconnected. See, physical strength, நீங்க காலையில எந்திரிச்சு ஒரு 5 kilometers ரன்னிங் போயிட்டு இல்ல ஜாகிங் போயிட்டு அப்புறம் ஒரு 1 kilometer வாக்கிங் போனீங்க அப்படின்னா, that is the best period of your creative capacity, best period of your creative ability. நீங்க பண்ணி பாருங்க, யார் பண்ணி பார்க்கலையோ பண்ணி பாருங்க. ஒரு நல்ல வேர்த்து ஒழுகிற அளவுக்கு ரன்னிங் பண்ணிட்டு இல்ல இது ஜாகிங் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஒரு ஸ்லோவா
ஒரு உட்கார்ந்து இருக்காம நடந்து அப்படியே ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஏதாவது நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு படிக்கிறப்ப புரியலையோ அந்த சப்ஜெக்டை நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் நியூ ஐடியாஸ். ஜஸ்ட் நாளைக்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க, பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எப்படி ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் அப்படின்ட்டு. எதுக்காக சொல்றோம்னா எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டட். நீங்க படிக்கிறேன்ட்டு உட்காந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் நாட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி பாடி then you are not doing the right job. So அதனால you should concentrate on all the 6 kinds of intelligence: physical, linguistic, every senses, eyes, ears. So when you read or when you study something, you should use all your senses. நம்ம ஒரு சில பேர் வாயால படிப்போம், ஒரு சில பேர் மௌனமா படிப்போம். பட் அதே நேரம் படிக்கிறப்ப என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்ணுக்கு வேலை இருக்குது, காதுக்கு கேட்கணும். உங்களுக்கு நீங்க மனசால சத்தம் இல்லாம படிச்சா கூட நீங்க படிக்கிறது மூளைக்குள்ள பதிவாகிறது உங்களுக்கு காதுல கேட்கணும். ஸோ ஒரு சாப்பாடை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஃபுட்டை பற்றி படிக்கிறோம்னா அந்த வாசனை படிக்கும் போது அந்த வாசனையை வந்து யூ ஷுட் ஃபீல், ரைட்? ஸோ ஆல் தி சென்சஸ் ஷுட் பி இன்வால்வ் இன் ஸ்டடியிங். ஸோ அதுதான் வந்து த ஹோலிஸ்டிக் ஸ்டடியிங், அதுதான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்து வந்து எமோஷனல் எபிலிட்டி. எமோஷனல் எபிலிட்டி சொல்லும்போது மெயினா எம்பத்தி, மற்றவங்களை பற்றி. அதாவது நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த முடிவு யாரை பாதிக்குதோ அவங்களுடைய நிலைமையில இருந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா என்ன மாதிரியான ஒரு முடிவை நாம எதிர்பார்ப்போம் அப்படிங்கிற புட்டிங் ourselves in other shoes, அவங்க இடத்துல இருந்து. இப்ப நாம ஒருத்தருக்கு, இப்ப உங்களுக்கு நான் ஒரு சொல்றேன்னா, இப்ப நான் உங்க பொசிஷன்ல இருந்து அதை ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். நான் சொல்றது வந்து வெதர் இட் மேக் சென்ஸ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத ஐ ஷுட் டூ அ ரியாலிட்டி செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அந்த எம்பத்தி, த எம்பத்தி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி இன் எமோஷனல் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த். எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அகைன் இட் கம்ஸ் பை ட்ரைனிங். இப்போ நிறைய அந்த வில்லேஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே சஃபர் ஃப்ரம் லேக் ஆஃப் செல்ஃப் எஸ்டீம். சுயமரியாதை அப்படிங்கிற இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து லேக்கிங்கா இருக்குது. ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து லேக்கிங்கா இருக்குது. ஸோ அப்போ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸா இருந்தாலும் சரிதான், செல்ஃப் எஸ்டீம் டெவலப் பண்றதா இருந்தாலும் சரிதான், இட் கேன் பி டெவலப்ட் த்ரூ கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங். எப்படி ஒரு நம்ம மசிலை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணா மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஆகுதோ, அதே போல எப்படி நம்ம பிரெயின் நியூரல் கனெக்ஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, நம்முடைய அறிவு வளர்றதுக்கு நிறைய அறிவுபூர்வமான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணணுமோ, சிந்திக்கணுமோ, மூளைக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி நிறைய வேலை செய்யணுமோ, அதே போல நம்முடைய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் பண்ணணும். ட்ரைனிங் அப்படின்னா எமோஷனல் ட்ரைனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப கோவம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எமோஷனல் இது. நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கோவம் அப்படிங்கிறது ஒரு தப்பான விஷயம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். பட் இட் இஸ் நாட் தி ரைட் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். கோவம் அப்படிங்கிறது மனுஷனா இருந்தா கோவம் வந்து கண்டிப்பா வரும். அது வந்து இட்ஸ் அன் எமோஷன். எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் வில் ஹாவ் ஆங்கர் as an emotion everyone will have. ஆனா எது எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா, அந்த கோபத்தை நீங்க, உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த பார்த்த உடனே கோவம் வருது, கோவம் வந்த உடனே எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்க, ரியாக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ். அதாவது ரியாக்டிங்கிறது வேற, ரெஸ்பாண்டிங் வேற. ரியாக்டிங் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா கோவப்பட்ட உடனே மனசுல என்ன தோணுதோ அந்த இதை அப்படியே யோசிக்காம செஞ்சிடுறது, அது வந்து ரியாக்ஷன். அந்த நேரம் என்ன தோணுதோ அதை செஞ்சிடுறது. இப்போ ஒருத்தர் நம்மளை பற்றி அசிங்கமா பேசுறாரு அப்படின்னா டக்குன்ட்டு கோவத்துல கையை நீட்டுறது, இல்ல நம்ம திருப்பி அசிங்கமா பேசுறது, அது ரியாக்ஷன். ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்க்கணும், ரைட்? ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்த்து வாட் இஸ் அப்ரோப்ரியேட் ரெஸ்பான்ஸ். நம்ம அந்த நேரத்துல டாக்டிக்கலா ஒரு சில நேரம் கொஞ்சம் பின்வாங்க வேண்டிய இருக்கும், ரைட்? அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து ரியாக்ஷன், கோவப்பட்டு நம்மளுடைய வீரத்தை காமிக்கிறதுக்கு அங்க முயற்சி பண்ணோம்னா அது நமக்கே பாதகமா வந்து முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஒரு செகண்ட் யோசிக்கணும், ஸ்டெப் பேக் ஃபார் அ செகண்ட். mentally, not physically, mentally you step back for a moment, think it from the perspective of a third person. நீங்க அதுல இன்வால்வ் ஆகாம இருந்தீங்கன்னா மூணாவது நபரா அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்ப்பீங்க
அப்படிங்கறது ஒரு செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா your response will be different, right? So emotional strength இது எப்படி நம்ம ஒரு செயல் நடக்குது, அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, இது எல்லாமே ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கிறது, ஒரே செகண்ட்ல நடக்கிறது. இதுல எதுக்கு இவ்வளவு இது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல அது இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும். பட் when you develop when you do it again and again, you will develop that strength, emotional strength. கோவத்தை பற்றி சொல்லும்போது எகைன் சொன்னா, கோவம் வரும்போது கோவத்தை அடக்குறது அப்படி இல்லை, கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது இல்லை, கோவத்தை ரெகுலேட் பண்றது. கோவம் அப்படின்னா அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்றது எப்படி பண்ணணும்னா அதுல எப்படி அதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவா, அந்த கோவத்தை வரக்கூடிய கோவத்தை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டிவா யூஸ் பண்றது, ஆக்கப்பூர்வமா யூஸ் பண்றது அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு தடவை கோவம் வரும்போது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா you will come out with a lot of ideas, right? நீங்க இதுவும் எகைன் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கோவம் வரக்கூடிய விஷயத்திலையும் யோசிச்சு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கோவம் வரும்போது ஒரு செகண்ட் நான் சொன்னது ஞாபகம் வரட்டும், ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க. உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம கவுண்ட் 1 2 3, ஸ்லோலி கவுண்ட் 1 2 3, ரைட்? யூ வில் கெட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டைம். ஸோ அந்த டைம்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இதை எப்படி ஆக்கப்பூர்வமா மாத்துறது, இந்த கோவத்தை எப்படி ஆக்கப்பூர்வமா மாத்துறது அப்படிங்கிறத ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா you will come out with a lot of ideas. அதுவே திருப்பி செய்யும் போது you get trained, you learn to channelize the emotions. ஸோ அதுதான் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது. முக்கியமா எம்பத்தி, அந்த எம்பத்தி மட்டும் இருந்ததுன்னா மற்ற இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும். அதே போல இன்டெலெக்சுவல் இது சொல்லும்போது, இன்டெலெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு விஷயத்த நான் பாக்குறேன். இப்ப நம்ம நான் I did my post graduation in MA Human Rights in University College of London 2017 to 18ல படித்தேன். மகாத்மா காந்தி இவங்கெல்லாம் அந்த காலேஜோட டார்வின், சார்ல்ஸ் டார்வின், மைக்கேல் ஃபாரடே இவங்கெல்லாம் அந்த காலேஜோட அலுமினி. ஸோ அங்க நம்ம the difference we see between the way research is done or the way education is handled, நம்ம ஊருக்கும் அங்கே என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அங்க இந்த அனலிட்டிக்கல் எபிலிட்டிக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம பெரும்பாலும் என்ன பண்றோம்னா we load our brain with a lot of information, right? We don't analyze, we don't apply our mind. We talk many things based on our own experience. We don't talk things based on the evidence, right? நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் பேசுறோம். We are more judgmental. We don't look at the evidence. நமக்கு என்ன அந்த நேரத்துல என்ன சரின்னு தோணுதோ அதை பேசுறோம். So that is not analytical. ஒரு விஷயம் இஷ்யூ இருக்குன்னா ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுல pros and cons, அட்வான்டேஜஸ் என்ன, ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல என்ன பாசிட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் என்ன இருக்கும், நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் என்ன இருக்கும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி நாம அனலைஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஒரு இது. ஸோ நீங்க படிக்கும்போது, எக்ஸாம் படிக்கும்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா அப்படியே மக்கப் பண்ணாம கொஞ்சம் அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படியே ஆப்போசிட்டா நினைச்சு பாருங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there are certain universal truth at this point in time, right? The earth flat அப்படிங்கிறது was an universal truth at one point in time. அப்புறம் சயின்ஸ் டெவலப் ஆக, நாலேஜ் டெவலப் ஆக, world is not a, earth is not a flat surface but it is a globe அப்படிங்கிறது அப்புறமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம். ஸோ இன்னைக்கு யூனிவர்சல் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்ற, இன்னைக்கு சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a universal truth today. We do not know tomorrow whether this will continue to be a truth or not. So எல்லா விஷயத்திலையும் இது ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா we'll get the other perspective. So that is analytical way of learning. அதே போல கியூரியாசிட்டி, ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டும் சரி, நீங்க இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் ஒரு கியூரியாசிட்டி வேணும். ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் அப்படின்னா அதை பற்றி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அது கண்டிப்பா வேணும். கியூரியாசிட்டி, அனலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி.
இந்த curiosity and analytical ability எல்லாருக்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு இருக்குது, எனக்கு இருக்குது, எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஆனா அது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு சில நேரம் ஐடியாக்கள் இல்ல சந்தேகங்கள், ஒரு விஷயத்தை பற்றி சந்தேகமோ இல்ல ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கும் போது அந்த நேரம் ஞாபகம் இருக்கும், அப்புறம் மறந்து போயிடும். So carry a small notebook with you. Always, whenever you get some new idea, make a note of it. Whenever you have a doubt, make a note of it. Whenever you are curious about something, make a note of it. Whenever you want to learn about something, make a note of it. Right? So, இது மாதிரி பண்ணும்போது your curiosity automatically improves. When the curiosity improves, you learn a lot of new things out of interest rather than out of compulsion. Right? That will lead to more of analytical way of thinking. Then another thing in the intellectual thing is creativity or imaginatory capacity. இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, எந்தெந்த ஊர்ல லைப்ரரி சின்ன சின்ன லைப்ரரி இருக்கோ அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல இன்டெலெக்சுவலா இருப்பாங்க. லைப்ரரி அப்படிங்கிறது நமக்கு சின்ன வயசுல ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸ்டோரிஸ் கதை புக் படிக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பேட் ஹேபிட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. லைப்ரரி இருந்து அப்படின்னா நிறைய கதை புக் இருக்கும், தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான இது இருக்கும், நியூஸ் சம்பந்தமான நிறைய இருக்கும். இந்த ஸ்டோரிஸ் சின்ன வயசுல எதுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து ஸ்டோரி ஃபார்ம்ல சொல்றாங்க அப்படின்னா, that improves the imaginative capacity of individuals, creative capacity of individuals. ஸோ அதனால இந்த நாவல்ஸ் அப்புறம் கதைகள் ஃபேண்டசிஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறது வந்து இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் இமேஜினேஷன். ஸோ இமேஜினேஷன் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு. இன்னைக்கு இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது has made such a transformation in everyone. ஸோ அப்ப எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து இன்னைக்கு காமன்லி அவைலபிள், இட்ஸ் அவைலபிள் டு எவ்ரிஒன். அப்ப what differentiate an individual from other individual? It is your imaginatory capacity, it is your creative capacity, the ability to come out with something new, the ability to create something new, the ability to create some new process, the ability to create some new product. Right? இதுதான் வந்து இன்னைக்கு முக்கியமானது. ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இமேஜினேட்டிவ் திங்கிங் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இன்டெலெக்சுவல் இதுல. ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே படிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்த படிக்கிறீங்கன்னா அப்படின்னா, நேத்து படிச்ச விஷயத்துக்கும் இன்னைக்கு படிச்ச விஷயத்துக்கும் ஏதாவது சம் வேல கனெக்ஷன் இருக்கும். நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, மொட்டத்தலைக்கும் எப்படி சொல்லுவாங்க, மொட்டத்தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போடுறதா, அது மாதிரி ஏதோ சொல்லுவாங்க. அதாவது ரெண்டு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை தொடர்புபடுத்துறது. நீங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு டெவலப் யுவர் இன்டெலெக்சுவல் கெப்பாசிட்டி, ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணும். எது தொடர்புபடுத்த முடியாதோ அதை தொடர்படுத்தி முயற்சி பண்ணணும். ஏன்னா லேர்னிங் வந்து அப்பதான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். தொடர்படுத்த முடியாத விஷயங்களை தொடர்புபடுத்தி பார்க்கறது, ரெண்டு விஷயங்களுக்குள்ள இடையில உள்ள தொடர்புகளை கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம பார்க்கறது, இது ரொம்ப முக்கியம். அதே போல மென்டல் எபிலிட்டி முக்கியமா மேக்ஸ் வந்து கிராமங்கள்லயும் சரி நகரங்களையும் சரி இந்த சின்ன சின்ன விடுகதைகள், அப்புறம் சின்ன சின்ன பசில்ஸ், சின்ன சின்ன கணக்குகள், இது மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய சின்ன வயசுல பண்ணுவோம். அது நிறைய பேர் வந்து அது ஏதோ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுருவோம். பட் அது எல்லாமே முக்கியம். நேச்சுரலாவே உங்களுடைய மென்டல் எபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முக்கியம். இப்ப நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது வெனவர் நீங்க ஒரே சப்ஜெக்ட படிச்சுட்டு இருக்கும்போது போர் அடிச்சது அப்படின்னா, இதுல ஆன்லைன்ல போய் சுடோக்கு பிளே பண்ணலாம், மேக்ஸ் பசில்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம், செஸ் விளையாடலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் கால்குலேட்டிவ் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டி ஆஃப் யுவர் பிரெயின். ஸோ இந்த மென்டல் எபிலிட்டி இது. ஸோ இப்ப நீங்க எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரிதான், சிவில் சர்வீஸா இருந்தாலும் சரிதான், எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், பேங்க் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரிதான், எதுவா இருந்தாலும் சரிதான், நான் சொன்ன எல்லாமே வந்துருச்சு. இன்டெலெக்சுவல் எபிலிட்டியில அனலிட்டிக்கல் சொல்லிட்டேன். டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், என்னென்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது, ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எப்படி வந்து நம்ம ஐம்புலன்களையும் சேர்த்து இன்வால்வ் பண்ணி படிக்கணும், எப்படி இன்டர்லிங்க் பண்ணி படிக்கணும், திங்ஸை இன்டர்லிங்க் பண்ணி படிக்கணும், எப்படி கியூரியாசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எப்படி
மென்டல் எபிலிட்டியை நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எப்படி இமேஜினேட்டிவ் கெப்பாசிட்டியை வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்ல இமேஜினேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்புறம் அதே போல எம்பத்தி, எப்படி இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எப்படி எம்பத்தி முக்கிய, எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ், இது எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து இப்ப பாக்குற கொஞ்சம் தியரி மாதிரி தெரியும். பட் ஒவ்வொன்றையும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண படிப்படியா இம்ப்ரூவ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து பெரிய சேஞ்ச் வரும். இது ஒரு புக், நீங்க இஃப் யூ happen to see this book, Atomic Habits, இந்த புக்கு இல்ல அப்படின்னா ஒண்ணு வாங்குங்க. வாங்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்களை ஏற்படுத்திக்கிறது, எப்படி கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறத எக்ஸலண்டா சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்ன ஸ்டெப் பண்ண பண்ண சிறுதுள்ளி பெருவெள்ளம் அப்படிங்கிறத போல, எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் அப்படிங்கிறது போல சின்ன சின்ன பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண பண்ண அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து உருவாக்கும். அதனால சிவில் சர்வீஸோ எந்த ஒரு எக்ஸாமோ அது வந்து யாருக்கும் கடினமானது இல்லை. முயற்சி, திட்டமிட்ட முயற்சி, தொடர்ந்து முயற்சி செய்யறது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுடைய திறமைகளை டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுடைய திறமைகளை வளர்க்க வளர்க்க வந்து நீங்க கண்டிப்பா அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய லெவல் அடைய முடியும். ஸோ 1/2 மணி நேரம் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 1/2 மணி நேரம் இஸ் ஓவர். தேங்க்யூ ஜோஷுவா. சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பிஸி ஷெட்யூல் நீங்க வந்து இன்னைக்கு எங்க கூட இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மோட்டிவேட் பண்ணதுக்கு இட் வாஸ் வெரி இன்ஸ்பிரேஷனல். அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் on behalf of all the participants and my institution, myself, thank you very much for being with us today, sir. Thank you very much. Thank you. All the best to everyone. So we will be continuing again with a verbal session. Jesus sir will be carrying on. And to all the participants, if you have any questions, you can type in the chat box, and at the end of the session, we will ask all your questions on behalf of you. Feel comfortable to type any questions which is relevant to the topic, and we will ask it on behalf of you. Okay. Okay, once again, dear friends, I continue. I begin with another quote. R.W. Emerson says, "What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us." I repeat, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. I think you are able to understand this particular saying of R.W. Emerson, one of the great writers of England. And this, what I would like to say is, use the potentials you have perfectly. Each one of you has excellent potentials. That means the power of doing. Just now we heard the officer, the police officer, who spoke excellent words which should have motivated you. And now coming back to our communication, this is what I would like to tell you, because good number of students keep telling me that they find it difficult with English. English is nothing. After all, it's a language. So kindly remember, once again, I'm going back to communication, and then I'll come back to essay writing for IAS students. Communication skills are the abilities you use when giving and receiving information. I repeat, communication skills are the abilities you use when giving and receiving information. New ideas, feelings, as sir was mentioning, emotion, even an updated on your project, some project, even that's a part of communication. Now, when you have to communicate, there are 4 areas we have to see to. That is listening, speaking, observing. I had been using this word again and again earlier. Observe, I said.
observing, and the fourth one is empathizing. Sir was in fact mentioning empathy. So here also again the same thing, empathizing. Now, when we come into these four discussions here, the active listening is very important. Active listening. Nowadays, students, some or other, to sit on the bench and to listen to a professor or listen to a teacher is something very, very difficult. Yes, you look at us, some or other, you look at us, and we think that you are listening, but I do not know whether it is really an active listening. Active listening means what? Paying close attention. I'm telling again, active listening is paying close attention to a person speaking to you. For example, now I'm sure you are all listening to me as you had listened to Sir earlier. And when you are listening actively to a person who is really talking to you, you respect that person. When you are not listening, you are yawning or looking here and there, when your face is turning here, turning there, that, it shows that you don't respect. It's a kind of an insult to the person who is talking to you. So kindly remember that active listening involves that. So avoid distractions, avoid distractions and using cell phones or laptops, etc., etc. Okay. Some people, the physically present, but mind is roaming somewhere else. I don't know. The boys for how shall I meet the girlfriend, and the girls, how shall I meet the boyfriend, and things like that, a lot of things. The youngsters, I fully understand. I also passed through the same age. So definitely I understand you. Then this, communication is friendliness is the next part. Friendliness, that is honesty and kindness towards the person who is talking to you, and the person who will be talking to you, he also will be honest towards his subject, whatever maybe he is sharing with you. That is, here, foster that trust and understanding here. That is the friendliness I am talking about. I'm sharing here. Foster trust and understanding. Working with others, usually in the companies, working with the others, interact with the others with a positive attitude. It's very, very important. So we are all discussing these days from yesterday, we are discussing about the aptitude. I fully agree. Aptitude is related to what we call the intelligence. Attitude is our own character, molding of our own character, our way of dealing with the others. As I said, friendliness, listening, active listening to a person who is talking to you. The positive approach, positive attitude, positive approach. Keep an open mind. No, keeping an open mind. It's the way you ask a question, for example, should not be negatively criticizing. So here I just touch upon your essay writing, for example, in your IAS. It's very, very important, my dear children. Kindly note, please do not write the essay with the negatively criticizing points. It's very, very important. Your approach should be positive. Okay, then coming to communication again, your small gestures such as smiling, praising a person, patting a person. Of course, nowadays we are not allowed to touch a person or shake hand with a person because of this blessed corona virus. Okay, never mind. But to appreciate a person, the smile is very important. Very difficult to get a smile from a student sometimes. Very difficult. In the classrooms we have experienced. Some students feel that as if the whole world is on their head or on their shoulder. To make them really smile is something very, very difficult. Smiling, this again a part of communication. So when you go into a company or when you really come into a civil service, to meet people, so there the smile attracts the people. That's again very, very important. Kindly remember. Then confidence. Next point is the confidence. That is making a positive eye contact
when you are addressing someone. Kindly remember, making a positive eye contact when you are addressing someone, and sitting up straight while you are listening or while you are talking to somebody. Sitting up straight. That's important. Don't lean too much towards or just keeping the hand on your chin and under your chin, etc., etc. This will show a sign of uninterestedness. So kindly remember. Next, giving and receiving feedback. That is, accept critical feedback and provide constructive input to others. I repeat the point. Accept critical feedback, because you will come across when you will be in a particular position. Okay, so you will come across this situation. So accept critical feedback and provide constructive input to others. Then next point, volume and clarity. When you are speaking to the public or speaking to the people who will be coming and sitting in front of you, clear, and it should be audible. I hope I am speaking to you now. I hope I am clear and I am audible. Okay, I suppose it's understandable. The next most important point, which is Sarah has already mentioned, empathy. That is, feelings of others to be respected. That means putting your legs into the shoes of other person. Especially nowadays, it's very, very important. The human nature should be exhibited. When you see a suffering person, if possible to show a sign of their kindness, their gentleness, a smile, their vibration, the vibration of the smile should vibrate the other person who is really sad. That is empathy. Understand and share emotion. Understand and share emotion. Anger and frustration can be subdued by showing empathy. Sarah has already mentioned at length, anger is a cause of all the destruction. Anger is the cause of all the destruction. Please avoid when you really want to achieve something in your life. Next, understanding non-verbal cues. That is, body language is again important. Your facial expressions, your eye contact, etc., etc. Your eye contact, facial expression are very, very important in communication. Then, responsiveness. The next point is responsiveness. That is, returning a phone call, for example. And when a phone call comes, be courteous in attending a call, and please answer politely. That's really very, very important. Sending a reply to an email should be more effective words should be there. More effective words should be there. It should not be insulting words, should be encouraging words. What you want to really achieve, you can mention, but then please don't insult. That's again very important through email or through phone calls. So all this can be practiced with the experience. So once again, I'm going back to your essay writing. Essay writing. Kindly remember your essay writing. Please start practicing from now onwards. Those who are appearing for any competitive examinations, especially IAS. Start writing as many essays as possible. Just to keep writing. At least 15 pages you have to write. 15 pages you have to write. So when you are writing, each paragraph should be really containing the real value of the words according to the question. Should be relevant words should be there. Not just, in Tamil, as people used to say, not vada vada kola kola. I think you understand what do I mean. No, should be crispy, but simple sentences. Most of the professors tell us that students are trying to use too many flowery words. Not necessary. You need not use
too many bombastic words when you are writing an essay. You may use one or two words in between just to make it little more rich in your language. But avoid using too many flowery words or too many bombastic words. Your sentences should be as simple as possible. Now, once again, I'm coming to the point of grammar. Many are using articles wrongly. Many are using prepositions wrongly in the sentences. So the proper use of articles a and the. So proper use of articles in the proper places in a sentence is very, very important. Should I go into that? I'm not sure now. Okay, all the same, especially use of article and I would like to touch upon. Article and. You know, the vowels, A, E, I, O, U. Each vowel has got a sound. Kindly remember this. You have to use article and before a vowel sound. To tell you very frankly, my dear friends, when I was studying, I am a student of a government school, a Tamil medium school student I am. When my English teacher, I don't blame my English teacher, don't misunderstand me, I adore my English teacher, okay? When my English teacher taught me, when we were studying in the school level, that is in the middle school and all that, when she was teaching us articles, this is what she told us. Wherever you, whenever you find a word starting with a vowel, A or E or I or O or U, any one of these vowels, any word starting with any one of these vowels, straight away you put an. This is how we were taught. Later only, when I was learning deeper into English language, then only I understood, no, it was wrong. The article an should be used before a vowel sound. This is very, very important. So vowel A, for example, has got two vowel sounds. The vowel A has got two vowel sounds. Okay, that is A and A. A and A. For example, we say an apple. Don't say apple. It's apple. An apple. Okay, and an aeroplane. An aeroplane, not aeroplane. Okay, an aeroplane. Okay, so kindly remember that. So vowel A has got two sounds. One sound is A, another sound is A. Then vowel E has got two sounds. Vowel E has got two sounds. That is, one sound is A. It comes deep from the throat. If you are able to see me, it comes deep from the throat, not from the mouth. Not from the mouth. It comes deep from the throat. So when I have to pronounce the word E, G, G, I am supposed to pronounce an egg, egg, egg. This should be the thing. The same manner, every, okay, every student, okay, A. It comes deep from the throat. One more sound for the vowel E is E. Okay, an eagle. Okay, an eagle. So we always call it, for example, elephant. It's elephant, not elephant. Many use it, many mispronounce it in this manner, elephant. It's wrong, an elephant, an elephant. So that's why I said that the vowel sound comes deep from the throat. Kindly remember that. An elephant, every student, okay? Each and every student. So A, it comes deep from the throat. Again and again I'm saying. The same manner, so A, E, I. I again has got two sounds. One sound is I itself, I, an ice cream.
an island. Okay, next sound is E, an institution. Okay, an international event. Okay, an international event, just like that. So has got two sounds. I said I and E. I suppose it's clear. Next, so A, E, I, over. Now O. This again, please remember, we the Tamils and the Keralites have a little difficulty. For us, for example, O, we don't pronounce it. O is not a, if you see my mouth, if you are able to see my mouth, it is not a O. It is not a full circle O. It is a little bit of a, sorry to use a Tamil word, konavai. Okay, bit of a konavai, that is O. So you listen to BBC News, no, they will say. They will not say no, it's wrong. No, it's wrong. It's no. N-O, that O is pronounced with a little, the lip, the lower lip pulls towards the left a little bit. Okay, pulls towards the left. So no, this is how it comes. So no. So an orange, not orange. We the Tamils, we say orange, which is wrong. And the Keralites will say orange. They're going to still different style altogether. For example, office, not office, not office. Again, so I suppose you understand the difference here. I suppose you understand that. Auto, A-U-T-O, though there is no O there, but it has got the vowel sound O. Kindly remember, it's not auto. In Tamil, we write A, it, to, auto. So that in Tamil, we can pronounce it that way, I don't mind. But when you are really pronouncing it in English, kindly remember that correct pronunciation should be there. And auto, O, with the slanting towards the left. So A-E-I-O is clear. Now U is not a vowel sound. The vowel sound for the vowel U is A. Kindly remember, the vowel sound for vowel U is A, not U. So that's why it is an umbrella. But when we talk of university, most of the time this question comes for the 11th standard, 12th standard students in the examination. Dash university is in so and so place. And they will give in the bracket A or the or an. And students who do not know, they will straight away write an university because there is a vowel U is there, which is wrong. Because the vowel U is not a vowel sound. It's supposed to be a university. So if it is a particular university, if you are talking about, then you can use the definite article the. Otherwise, you have to use the indefinite article a university only and not an university. Please remember, it is a university, or if it is a particular, if you are particularizing a particular university, then you can use the definite article the. So the university. Because the way I am insisting all these, because in your writing essay, such errors are coming. Wrong use of articles are there. So because of that grammatical mistake, you lose mark. And I don't want to use the word fail and things like that. I want each one of you to be successful in your life. That I'll come towards the end. So I suppose it is clear now, use of articles. Article A, you know. Article A, you know. It's any singular object, you have to use article A. A pen, a pencil, a bottle, a pen, and this a boy, a girl, a man, a woman, just like that. Okay, article and only is the problem. Please remember, a word starting with the vowel sound, then please use article an if it is a singular word. If it is a singular word.
I hope it is clear to you. When we come to article the, we call it a definite article. So anything which is a definite, anything which is really particular. For example, the memorials. What we have, Taj Mahal. For example, the Taj Mahal, the Ganga River, the Ganges, what we call the Ganges. So particular, there is only one river called the Ganges. There is only one monument which is called Taj Mahal. So the Taj Mahal. So just like this, you understand so many examples you have. So anything which is particular, anything which is really singularized, no more, only that, then you can use article the. And again, article the is used before the superlative degree. I suppose you know the degrees of comparison. Degrees of comparison. I suppose you know positive, comparative, superlative. I'm not going into that. Okay, I'm not going into that. I straight away come into use of article the before superlative degree. For example, the best student. You are all the best students we have here in front. Okay, the best college, the best university. Okay, the worst university. Okay, bad, worse, worst. So you need not say is a very worse. It's wrong. Grammatically, it is wrong. Many are using it. He is very worse, sir. It's wrong. You straight away say, if you really want to say he is the worst student, straight away say he is the worst. You need not use the another word there, add another word there, very there. You need not. Best is the best. The best. More than this, no more. Once you have climbed Mount Everest, it's a topmost peak. After that, there is nothing more. The same manner in English grammar. The best is the best. You need not say very best, not necessary. The word very not necessary there. But many are using it. I'm just telling you, in your communication, orally or written, please avoid using such wrong language. That's what I meant. Okay? So article is over. Articles are over. Prepositions. Why I'm spending all this time for this? Because in your writing essay, such errors are made, mainly because of that. So prepositions are what? There are words which are placed before, prepositioned. See, from the word you are able to understand. Preposition, that means placed before any noun or a pronoun. So for example, you have a number of prepositions like in, on, under, between, towards, to, from, off, o, double f, off, like this, so many words, up, upon, by, with. So like this, we have so many. I just take only few prepositions which are wrongly used. So that's what I would like to drive upon here, my dear children. Please listen. For example, when I ask somebody, how did you come to the college? Coolly, some students answer me, sir, I came in bus. Of course, you are sitting inside the bus. I agree. You are in bus. I agree. But then that's again grammatically wrong. I came by bus. Always remember, any mode of transport, please remember, I came by bus. I came by bicycle. I came by car. I came by bike. I came by two-wheeler, whatever may be. Or I came by aeroplane. When you are kalala nadandu varinganu vechukongale, please don't say I came by foot. Wrong. I came on foot. Kindly remember this. This again misused. Good number of people, students are misusing in the orally as well as written. So kindly remember, I came on foot. This again very important. Another, this to. Okay, when you are going towards one particular place, use the preposition to. Kindly remember, when you are going towards one particular place, use the preposition to.
when you are, reading a book about something, about, use the preposition about. Persons, two things or two persons, between, use the preposition between. More than two persons, you can use the preposition among. So remember some of these things. If you have any question, if there is any possibility of asking me use of any prepositions, you can ask me maybe towards the end. Absolutely no issues. Okay, so these are use of prepositions. Now, once again, I'm coming to your just a bit of a last bit of a words I would like to share with you. That is, many students like you, those who are appearing for competitive examinations, when the exam is reaching nearby or coming closer, they always get excited and they keep sharing with us saying that's no time, no time. I fully agree, and definitely you also understand time is really precious. And there is a beautiful saying, take care of the minutes and the hours will take care of themselves. Take care of the minutes and the hours will take care of themselves. What do I mean? For you, those who are preparing yourselves for competitive examinations, every minute counts, my dear children. Every minute is precious for you. Please do not waste even a single minute unnecessarily dwindling with so many other things. Instead, as I had already told you in the beginning, spend more time in reading. That reading habit should be uppermost in your mind, and keep practicing, executing it. Keep reading, reading. Take down points, take down notes, take down points, and absorb, imbibe, absorb. Start writing an essay with those words itself. Start writing an essay. Correct, you yourself correct it. See whether you have gone out of the topic or within the topic, whether you have used the relevant words or irrelevant words, and whether the spelling you have written correctly, whether you have written the grammar correctly. Now, as I already told you in the beginning, if you are starting a paragraph in the present tense, let it be present tense, present continuous tense, present perfect tense. You go on in that manner. If you are starting a sentence in a past tense in a particular paragraph, let it go in the past. Don't mix up. Don't mix up in within the paragraph itself. Please don't mix up. If a particular question is of history, usually history is of the past. So try to use past tense, simple past. Past continuous tense you can use. Past perfect tense you can use. So please remember this. So don't mix up the tenses, because that will confuse the idea. You will lose mark. This is how good number of very good students are losing what they are. They think that they have written well, but then when we go through the answers, we find all these errors. So because your ideas are there, but because of the presentation or the formation of the sentence with the grammatical error or the spelling error and all that, you lose. So I don't want you to lose hereafter. Once you are reading the newspaper, your brain will keep on registering. As I said, read attentively how a particular sentence is formed. If it is of the past, definitely the sentence will be of the past. So accordingly, it will keep on registering. So when you are writing the essay, or when you are going for even orally, your sentences will be perfect. Now, I once again come to the point here. We have the power within us. Use it. We have the power within us. As I already told you, you have all the potentials. The simple word, you have the power within us. Use it. Practice it continuously till you achieve. We may encounter, please remember these words, we may encounter many defeats. We may encounter many defeats, or we may encounter many failures, but we must not be defeated.
This is very important. Please remember, you are all youngsters. Okay, we may encounter many defeats or many failures, but we must not be defeated. We must stand strong. And towards the end, can I have some time for them to ask questions, sir? Oh yes, sir. Towards the end, we'll have question and answer session, sir. This can I conclude with a few words now, or should I continue some more, sir? Oh yes. Please. Oh yes, sir. You can go ahead, sir. You can go ahead, sir. I can go ahead, sir. Yeah, yes. Okay. Yeah. Okay. To have once again, I'm coming back to the communication point before I go to the conclusion, my dear friends. Sorry for the little interruption in between. Okay. To have the best and good English communication, please remember, interpersonal relationship is very, very important. Interpersonal relationship, it is one of the soft skills each one of us, you and me, must cultivate. That is, what is this interpersonal relation I am talking of? Warm handshake. Of course, now, no. Because of this blessed coronavirus, we are not supposed to have any shake of hands. Okay, but we have a wonderful, what do you call, the symbol of folding our hands. Folding our hands. Through this folding of our hands, definitely we will exhibit or send out warmth from our heart. You can keep your hand here. This is again part of communication, that we have communicated to a person who is opposite to us. Then second point is eye contact. As I have already told you, eye contact. Please look into the eyes of the, please look into the eyes of the person to whom you are talking. This is very important. Don't look anywhere else. Look into the eyes of the person to whom you are talking. That will fetch you a lot of information. Okay, look into the eyes. When you go for an interview, for that matter, eye contact plays a vital role in the interview. The HRs expect that. The human resource personnel expect that. Eye contact is very important. That shows that you are attentive. That shows that you are involved. That shows that you would like to enter into a particular company or enter into a particular field. You know, that eye contact, that shows that you are involved. So kindly remember, your eye contact is very important. Then a positive approach. Now, please throw off. I would even use the word eradicate negativeness from our mind, from our thinking, from our speaking. Let's avoid all the negatives possible. Eradicate. I use that word eradicate. I think you understand the meaning of that word eradicate. That means once and for all, it is washed off. Let's avoid, most of the time, especially these days, whenever I meet a person, they're always saying something negative about the government, negative about the country, negative about the world. Negative. What a world we live in. I would like to die. I would like to, this sort of the negative ideas and the negative way of talking, negative vibrations. So when we keep on lingering into this negative vibration, you are spoiling yourself. You are spoiling the other person who you are meeting. That's not a proper communication at all. So we don't exactly teach only the language. We also teach people to live a proper and perfect life. I used the word perfect, murumai, that wholeness for everyone, not only in the language, but wholeness of a human way of living. Then the fourth point is body language.
the body language. Well, see, even now, while I'm talking to you, I'm moving my hands and I'm just shaking my head and things like that. There's smiling, the lips movement, all these are very important. Don't be, rigid. Don't be rigid. Be flexible with your body, movement of your hands, the smiling all through. These are all, these are all the most important points. And the most important thing, in fact, I usually write it in the board, on the board, in what do you call it, block letters. Smile, S-M-I-L-E. Always smile. Always smile at a person. Now, I'm not saying that you just to go about laughing at a person. A smile. I just narrate to you one little experience of mine. Okay. I'm just narrating one little experience of mine. One day I was just coming from my home towards the main road. I was walking along the left side of the road. At the right-hand side, there was a foreigner walking just opposite towards me. Okay. And he was looking a little, as if worried about something. Something, what do you call, prompted me to wish that gentleman. What did I do? I just stood and I said, "Hi, good morning," and gave a smile. Immediately that gentleman, that foreigner, came crossing the road, and it was before coronavirus. Okay, so came crossing the road, gave me a hug. And you know what he told me? "Dear friend, I am in Tamilnadu, I am in Chennai for nearly 5 months now. Not even one person smiled at me, and not even one person wished me good morning, except you. I'm really proud of you." Now, I'm not saying that I'm making myself proud or anything. I'm sorry. No, there are people who are really looking for some smile from another person. That's again part of communication. Wonderful, sir. Thank you very much for your valuable inputs about how to take up verbal examination, sir. So we have some questions from the participants. I'm just going to read it across to you. So Please, one sir. is, what would be the pattern for verbal aptitude? So What generally do you in mean civil by service examination, what would be the pattern for verbal aptitude? I think they have not yet finalized, sir, till now. That's Okay. what I have come to know. For the civil service exam, for the verbal aptitude, they have not yet finalized in English. That's what I have come to know till now. Can you say the existing pattern? So already which is there? The existing pattern is mainly related to poetry. The poetry, there's like onomatopoeia, this what do you call similes, all the poetical language they are asking. Lot of those words they have asked, plus this what do you call grammar part, as I have already discussed. The grammar part, there is a use of a proper use of tenses, proper use of articles, proper use of prepositions. Such questions are there, sir. So there's another question. The person is asking, should I focus more on quantitative aptitude or verbal aptitude? Your thoughts on that? Verbal aptitude or, pardon me? Or quantitative aptitude? Verbal aptitude is far better. Concentrate more on verbal aptitude, which will, enrich you to the quantitative. Okay, okay, sir. So there's another question, sir. How to develop my essay writing skills in UPSC mains paper? That's what I have been saying. By reading and by practicing. Practice as much as possible. Whoever have been successful in the IAS examinations, UPSC examinations, those have succeeded in this essay writing, that's what they have shared with me. And in fact, I have the knowledge with that, but such persons only. Every day they used to write at least 2 essays.
before the examination came, every day at least 2 essays, and then they showed that one to a particular competitive person, a professor, and the professor corrected and gave it back next day. In fact, I met already 2-3 students for whom I corrected nearly 10 to 15 essays, and I had showed them what are the errors they had made. So it's by practice, then only. So once you have the reading practice, understanding, absorbing through your intelligence, the sharp understanding, that's the word I used, the sharp way of thinking, sharp understanding, immediately everything will fall in line. The thing is that we are not concentrating or we are not attentive while we are reading something. We are just reading peripherally or superficially. We are not going deeper into the matter. This is the whole problem. So, okay. So next question is, how should I improve my time management for answering questions, sir? Again, practice. Keep a timer in front of you. Keep a timer in front of you, a watch or some timepiece. Within 10 minutes, how many sentences you are able to write? Because to write an essay, within 20 minutes, you have to complete an essay. At most, within half an hour, you have to complete an essay. Sorry. Within half an hour, you have to complete an essay. So you have to attempt I think, 3 essays, if I'm not mistaken. Yes, sir. So how to create topics for essay for ourselves to practice? Please don't create topics by yourselves. Don't create topics by yourselves. There are mainly they are centering around political topics, this social topics, environmental topics. Only such topics only are coming. Usually, model question papers are available. Try to grab some of those question papers, start practicing with that. Most of the time, some of these topics of a previous year's question papers some of them are repeated. Not all, I'm saying. Some of them are repeated. Plus current problems, current events. For example, there could be essay related to coronavirus now. There could be an essay. So get ready with that. So try to collect as many ideas as possible regarding coronavirus, how it originated, from where it originated, how it originated, how the world is moving, which country is going through, in which way, and all that. Just so current events also you have to know. Okay, sir. How much words needs to be there? How much words need to be there or covered in the essay, sir? I think it is 1,150 words should be there. That's why I said 15 pages. At most 15 pages, minimum 13 pages. The papers, the standardized papers they give for the exam, maximum 15 pages, minimum 13 pages have to be there. So it will come to nearly 1,150 words or something. Okay, sir. How to practice on pronunciation, sir? Again, my dear friend, whoever has asked, it's only question of listening and speaking to persons who is really competent in this area. Secondly, please, some or other, in Tamil Nadu, I find it very difficult, though I am a Tamil myself, because I had already burnt my finger once. What happened was, when I had asked in a particular college, when I had asked some students, please watch English movies, British movies. I'm not saying American movies. Kindly note, British movies, please watch. Now, watch when I say, not through your eyes. I'm not interested in you see the scenes going on there. Instead, you see through, listen attentively through your ears. So the word a particular actor pronounces, a British actor, for example, the film Ben-Hur, then what do you call, Not 7 movies. Excellent, the pronunciation.
Okay, excellent pronunciation. So when you are listening, The listen to next question, deeply. sir. Any particular book you would like to suggest for or author or publications you would suggest for studying about synonyms and antonyms, sir? So for example, books, I mean, they can listen to the speeches of books. Let me come into next, sir. Listen to the speeches of the great British Prime Minister. What was his name? The great British Prime Minister, Winston Churchill. Listen to his speeches. CDs are available. CDs are available in Higginbotham's here in this road only, Mount Road, Higginbotham's. CDs are available by Winston Churchill. Listen to his speeches. You can get a lot of vocabulary there. You need not even, because you may Sir, have that, thank you you may very not much. be interested in reading, Thank you but very at much least by listening you can get. for Yes, all the knowledge you have shared. yes, sir, please. So thank you very much for all the knowledge you have shared with us, sir, in this wonderful evening. I would now like to request Ms. Purnima ma'am from WCC College to give the vote of thanks, please. Sir, is my video on audio? Yeah? Are you able to hear me? Ma'am, we are not able to hear you, ma'am. My video. So on behalf of Tamilnadu Advanced Technical Training Institute, Hello? Women's Christian. Are you able Yes, to ma'am. hear me? On behalf of Women's Christian College, Tamilnadu Advanced Technical Training Institute, and all the professors and faculties and all the chief guests, I would like to thank all the participants for joining with us today for this session. I hope it was very informative and inspiration to all of you. So looking forward to see you all tomorrow evening, same time. Please give your valuable feedbacks. It will always help us to improve the program. So once again, on behalf of both our institutions, all the professors, all the chief guests, I would like to thank all the participants for taking part in this program. Have a wonderful evening. I kindly request you to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Big thanks to all the participants who are here on behalf of WCC College and Tatti. If you have missed this program, maybe if you joined late, or if you know anybody else who have maybe missed out on watching this program and you think it will be useful to them, you can watch this on Facebook. It will be permanently there. The link to see today's program and even yesterday's program will be shared in the chat box. So in case if you have missed out on anything,
you want to recap, you want to see, you want to listen to today's program or yesterday's program, you can see it on Facebook anytime according to your convenience. The link is shared in the chat box. Please find it there. And once again, please fill in the feedback forms. Thank you.